Hello, good morning, students. Last we discussed about acid and bases. Now we continue with how do metal carbonate and metal hydrogen carbonate react with the acid. Metal carbonate, that is sodium carbonate Na2CO3, react with the acid. It forms sodium chloride in aqueous solution, water liquid and carbon dioxide gas. That is metal carbonate, sodium carbonate. Similar, it's a reaction with metal hydrogen carbonate NaHCO3. It is also called as sodium bicarbonate, baking soda. When it react with HCl, it gives again sodium chloride in aqueous solution, water plus carbon dioxide gas. And in both processes, carbon dioxide gas is produced, and on passing the carbon dioxide gas through the lime water, ਇਹ ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਗਿਆ ਇਹ ਬੱਚੇ, ਬਟ ਆਈ ਰਿਪੀਟ ਇਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ what happen when carbon dioxide pass through the lime water for a small time, for a limited time. Then lime water, we studied that calcium hydroxide when react with carbon dioxide passes through it, it form calcium carbonate. It form calcium carbonate plus water. Calcium carbonate, due to formation of calcium carbonate, the lime water turns milky. Question आएगा, why lime water turns milky when carbon dioxide gas is passed through it? Write the equation and why it becomes milky, and you write the answer. Due to formation of calcium carbonate, the lime water becomes milky. Now इतों तक तो ये पॉइंट साढ़े आल द पॉइंट्स क्लीयर हो गए, बट ऑन पासिंग एक्सैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मैं लॉन्ग टाइम ते कार्बन डाइऑक्साइड इस प्रोसैस विचों ही पास करता जावां, वट हैपन, द मिल्कीनैस डिसअपीयर्स, जिहड़ा दुधिया कलर होया ही वाटर का, दैट डिसअपीयर ड्यू टू फार्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, which is soluble in water, that is calcium carbonate, water ਦੇ ਵਿੱਚ already present ਹੈ, plus carbon dioxide passes for long time, it form calcium hydrogen carbonate, which is soluble in water, and the milkiness disappear. Now we start with last topic. We discuss about pH, and now we discuss about the importance of pH in everyday life. ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੋਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ pH ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਹੈ. ਫਸਟ ਵਨ, ਆਵਰ ਬਾਡੀ ਵਰਕਸ ਵਿਦ ਇਨ ਦਾ pH ਰੇਂਜ ਆਫ 7 to 7.8. ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ, pH ਜਿਹੜੀ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸਲਾਈਟਲੀ ਨਿਊਟਰਲ ਟੂ ਅਲਕਲਾਈਨ, ਬੇਸਿਕ ਹੈ ਸਲਾਈਟਲੀ, ਬਿਕੋਜ਼ our blood has pH 7.4 or 5, that neutralize everything, and those substances are called as buffer, which maintain the pH, do not change the pH change नहीं होने देगा, that is also called as buffer, and blood plays main role in maintaining the pH of our body 7 to 7.8. Living organism can survive in a narrow pH range.
बिल्कुल करैक्ट है। असी जी साड़ी लिविंग रेंज है 7 to 7.8 है। इफ मोर एसिडिक होएगा दैन प्रॉब्लम है, एंड मोर बेसिक होएगा दैन भी प्रॉब्लम है। फॉर हैल्थी लाइफ वास्ते साड़ी pH रेंज होएगी नैरो रेंज है, दैट इज 7.7 to 7.8। And when the pH of rainwater becomes less than 5.6, 7 ਤੇ न्यूट्रल ही डिक्रीज होनी शुरू होगी, then एसिडिक करैक्टर इंक्रीजेस होएगा, so it is called acid rain. It is called acid rain. Now pH of our digestive system, we already discussed about the digestive system, and in the stomach there is a acid, and that acid is hydrochloric acid. If the hydrochloric acid produces too much, बहुत ज़्यादा acid produce हो जाए तो क्या होएगा, it causes pain and irritation, that is called acidity. That is called acidity. And acidity can be removed by using antacids. Antacids like milk of magnesia, magnesium hydroxide, last we discussed about its structure में already draw कर चुका। Magnesium hydroxide, it is also called milk of magnesia because when it dissociates it produces a hydroxyline which neutralize the acidic part, and that causes रिलीफ मिलेगा सानू जी भी डिसीज़ होएगी साढ़े कोल जी पेन हो रही है, इरीटेशन हो रही है, उन्होंने ये रिमूव कर देगा। नैक्सट pH चेंज एज द काज ऑफ टूथ डिके। हम च देखो टूथ डिके बहुत ज़्यादा हो रहा, हुण दंद बहुत छेती खराब हो रहे हैं, उसका कारण है आवर हैबिट्स। वैन pH ऑफ माउथ इज़ लोअर दैन 5.5, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮਾਊਥ ਦੀ pH ਲੋਅਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿਤੇ ਤੋਂ 5.5, that causes tooth decay, and hardest substance in our body is tooth enamel. Hardest substance है tooth enamel, and that is called calcium hydroxyapatite. Tooth enamel, calcium hydroxyapatite, and it is crystalline form of calcium phosphate. Crystalline, that is true solid. Crystalline, that is true solid, and it form the hardest substance on the teeth, that is called enamel. But when the pH lower or becomes 5.5, it corroded